я не знаю, но она вроде работает. Саша, скажи, пожалуйста, Саша, динамик, скажи что-нибудь. Что там внизу миллион пустых аудиторий? Чего? Там внизу же миллион пустых аудиторий. Все будет слышно тех, кто в зуме будет говорить? Ну, сейчас придет Алексей Геннадьевич, я туда засяду, поэтому мне где-то точно будет слышно. Я буду тогда... транслировать все, что происходит. Пока не слышно. Раз, два, три. Ничего. Я не виноват, я. Так, на ютубе слышно все. Мы сегодня без перерыва и до 7. Сразу плавно пересечем курс по стабильности по Чего? Сразу плавно пересечем по стабильности по Ну типа. Да, а что туда как бы лектор не пришел, пары нет. Ну, замечательно. Ну, один Ты вот сел прямо затылком напротив камеры. Смен, половина лектора. Пришла половина лектора. Половину привести. Нет, я имею в виду, в смысле, в независимом. В зависимом, там как бы я один читаю, поэтому. Я ехал с ним в автобусе. Чего? С Горином ехал в автобусе. Куда ты его дел? Ну, как-то затормозил меня. Он вышел на другой остановке или? Нет, ну, стал спорить. Саша, услышь меня. Саша, Александр. Да, ясно. Слышно или нет? Саша. Раз, два, три. Сейчас слышно. Сейчас слышно, все в порядке. Что-то еще надо поправить или видно и слышно? А? Тем, кто в зуме, видно и слышно все? Там в зуме есть кто-то, кроме Саши? Да. Уходите! Потому что когда включен YouTube и Zoom, оно очень плохо. Так смотрите в Ютубе, а через Zoom вопросики задавайте. Это же простая схема. Можно даже зум отрубить вообще, если надо так сыграть. Так, а так я тебя не услышу. Но мы... Нет, тут как бы, я думаю, что суть зума в том, чтобы человек мог задать вопрос, а не в том, чтобы... В каком-то нормальном состоянии видно и слышно все? Можно в зуме видео, если ну просто в зуме видео очень сильно лагает. Ну, Ну, в общем, я вас оставляю. в смысле, а в зуме видео включено, или ты его отключил? Включено, но Саша говорит, что очень Так может его лагает. тогда отключить? Или ты думаешь, что это? Я не знаю. Мне все равно. Давайте отключим. Можно отключить и в Ютубе смотреть. Так, Да, так. в Ютубе все видно и слышно хорошо. Так. Просто видео отключить в зуме, да? Ну да. Хорошо. Ну да, наверное, именно так. Нам начинать или ждать начальства, так сказать? Семен, последний вопрос. С досками ты разобрался, да, ты видишь? Да. Ты запомнил. Ну да, но тут как бы... Я-то сейчас, скорее всего, писать уже ничего не буду. Мне сейчас... Объясни Алексею Геннадьевичу,
чтобы он так писал, чтобы это было видно, что внизу доски лучшим цветом, что же голову закрывают. Да. Хорошо. Не знаю, может попросить кого-то пересесть? Можно попросить Ваню пересесть. Ваня, тебе будет удобно вот там в углу или вот там в углу? Сейчас я попробую принести кабинете и мы переставим. Да, тогда будет проблема другая, нет? Тебе не будет. Повыше, как все сверху. Можно с телефона, да, еще? Приветики, пистолетики. Не, ну если можешь сесть за камеру, то это вообще идеально. В смысле, надо возить, что ли? Я могу принести себе диван. Вот вас. Сесть, вот. Будет отлично. Не, просто у тебя как бы не в обиду будет сказано, но голова достаточно большая, и она перекрывает как бы львиную долю вот третьей доски. Но не, ну вот там вот есть место, в смысле вот за ноутбуком. Обидели человека. Так, сейчас давайте 2 минуты, мы уж сейчас все узнаем, будем начинать и подождать. Я остался без ответа. Так, ну давайте я тогда, может, начну в самом деле. Так, would it be okay if I'll speak in Russian or? Okay, yeah. That's Алло. Да, как бы мне, мы вроде все настроили, все работает. Мне надо начинать или сейчас я вас не вижу. Сейчас 250, а не 250. Хорошо. Если совсем точно, то начальство на лестнице, поэтому я ничего не буду рассказывать. Тем более не буду вас мучить своим английским языком. Нет, это запретное место. Если вы можете сесть за камеру, то лучше сесть за камеру. В смысле, да. Давай идти сюда ее. Нам просили, да. Мы приняли. Научная задача. Политикой Все, добрый день. Сейчас это все, так сказать, это, видимо, вам. Вы будете рассказывать. Онлайн или мы? Онлайн, мы онлайн. Да, нас даже слышно. Вот если сейчас Саша подаст голос, вы его даже, возможно, услышите, если он еще с нами. Саша Ху. Саша Ду, я бы сказал, Дунайкин. Так, что с этим делать? Где-то вот так, вот, ну, в общем, на рубашку надо прицепить. Так, сейчас, одну секунду, я избавлюсь от этого девайса. Главное, чтобы у него зарядка не села. Так, значит... Вот сюда. Вот сюда. Хорошо. А это надо так, с этим, так, чтобы... с этим нужно ходить. Ну, это можно в карман или на пояс, или, в общем... В карман или на пояс. Нужно ли здесь что-то нажимать? Нет, оно уже все... Оно уже, по идее, работает само. Хорошо. Можете считать, что вы в Турции, так сказать, 5 звезд. Все включено. В Турции 5 звезд, знаете, всегда подозрение. Так, сейчас, Oh ладно. my dear friend. Если так, то лучше уменьшить ваше подозрение. Так, сейчас, одну секунду. Вот.
Значит, буду, А задний карман вам... буду как... Ну, я боюсь, что сейчас это будет некоторая история, потому что... Ну, давайте попробуем. Я бы мог вам помочь, но это могут обвинить в вы можете меня потом обвинить в харассменте и всякое такое. Харассмент. Так, сейчас. Значит, как бы сказали наши английские друзья, это фиджити. Так, ладно, хрен с ним. Можно в карман просто. Сейчас, давайте попробуем так вот. Если не получится, значит не получится. Все, о. Так, сейчас. Так, хорошо. Здесь надо следить за тем, чтобы вы не зацепились проводом, это первое. Так, зачем, Семен, зачем нужно следить? Чтобы вы не зацепились проводом ни за что, потому что... Чтобы не зацепились проводом. Хорошо. Еще одну секунду. Можете глянуть? Я попал? Нет. Вернулась уже налево. Ну вот эту полосу видно? Так, сейчас давайте мы включим. Нет, это не то. Так, значит, следующий квест — это включить свет доски. Это делать не нужно, насколько я понял, потому что там не будет видно тогда ничего. Так нет, казалось бы, наоборот. Нет, если свет работает, видно на камере будет ровным счетом ничего. Так, хорошо. Ладно, В поверим. принципе, видно, мне кажется, что Well, hello everyone. This is the first class of the introduction to cobordism theory. The lecturers or the organizers are Semyon Abramyan, who's here. Well, there he is. And Alexei Gorinov, that's me. Now, the emails. Semyon, what's your email? S, Абрамян С. Нет, без точки. Ну как у вас, только Okay. S и Абрамян. Do you read it? Okay. Well, yes. So, if you have any questions, you can send an email to either myself or Semyon. Well, the tentative time is 1 o'clock till 4:10 p.m. Now, as I said, this is tentative, meaning it's negotiable. If you have any other preferences or constraints, please let me know either now or by email later.
Now, the room is a question. We don't have a proper room. We have this room for 1 o'clock, and basically no room for the next class, except 3 to 6, where we won't fit, and the computer room on the 3rd floor. So let's think about it. Basically 3 to 6 is very small. There is no chance we'll all fit there, and the board is small. The computer room is a bit bigger, so we'll check the computer room during the break and see whether or not it works. If nothing works, we'll talk to other people and see if anyone is willing to switch rooms with us. And the answer is unknown, so it's a question mark. Now, what else? We start offline, but no one knows what happens next. If the COVID thing gets really bad, we'll have to move online, and the Zoom link is basically in. Well, first of all, the Zoom link is on the course web page, and second of all, if you don't know the web page, or if you didn't receive the email I sent yesterday, but would like to receive further emails about this seminar, please let me know. Let me or Semyon know, and we'll send you the link. Если кто-то не получил вчера email по рассылке Matthew Students, но хотел быть в списке рассылки на это мероприятие, пожалуйста, напишите e-mail Семену или мне, и мы вас включим в список рассылки. Okay. Okay, now what else? The final mark will be 100% home exam, which will take place at the end of the semester. Do you have any questions? Okay, let's keep all this on the board. Is there something I've forgotten? Okay.
The subject we will be discussing is cobordism theory. In this semester we will study the basics, meaning the cobordism theory of smooth manifolds, and then in the next semester there will be another seminar which in which we'll study surgery theory a little, and then using that we'll be able to prove things about piecewise linear PL and topological cobordism rings. So we'll start with easy things in this semester, and then move on to more technical things in the next one. Okay, now I'm gonna have to. Well, I'll still have some room here. So let me write the basic question of cobordism theory, which we'll be able to answer pretty soon. But still, it's the question that started the theory. So let's write it down anyway. So, by the way, I think some of you, maybe most of you, already know the answer. So, can anyone tell me the answer? So, suppose we have a smooth manifold M. When of dimension n, when does there exist an n plus 1 manifold W such that the boundary of W is M? Yes. Now, does everyone understand what this means? Well, the answer was if and only if all tangent Stiefel-Whitney numbers are 0. Now, there's well, let me write the answer, and then I'll explain what this means. Now, to explain what this means, I need to get rid of something on this part of the board. So, unless there are objections, I'll erase all technical information. Well, the most important information is the emails. All the rest can be deduced from this.
Я решил все проблемы с расписанием. Семен, 306-ю комнату на обе пары, если мы не меняем. 306-ю на обе пары. Это большая. О, да, я, кажется, понимаю. Ну, хорошо, да, тогда это... Так, ладно, сейчас мы никуда переходить не будем, но со следующей пары мы... Со следующей пары можно уже, вот, ну, в смысле, в конце этой пары нам надо поменять аудиторию, а вот да. на следующей неделе можно садиться в 306-ю. Замечательно. Так, хорошо, ладно, я не буду спрашивать как, но значит, главное, чтобы получилось. Okay, so, well, Просто надо договаривать. Отлично, да. okay, so, well, let's recall that to each real vector bundle, we can associate a sequence of cohomology classes W naught, which is 1, W1, etc. WR, where R is the rank of the bundle, and WI is inside HI of the base of the bundle with coefficients mod 2, and these classes have several useful properties. I will not list them now. I will not list them now, but I suggest if you're not familiar with the basic properties of these classes, please send me an email, and I'll send you a doable problem sheet on the basic properties of these classes and related classes. Now, the Stiefel-Whitney numbers of a manifold are by definition are the values of monomials in
the values of monomials in the Stiefel-Whitney classes of the tangent bundle on the fundamental class of M. Manifold the manifold is assumed compact and without boundary. This answers the question which I started with. Now, there are several, namely, when is a smooth manifold the boundary of another manifold? There are several versions of this question, such as when is a smooth-oriented manifold the boundary of another smooth-oriented manifold? And there are several more versions, which we'll talk about later. And it turns out that first these questions are answerable, and secondly, by trying to answer these questions, one discovers new invariants which make sense not only for manifolds but for topological spaces as well. By spaces I mainly mean CW complexes, not necessarily compact, but CW complexes. These invariants, which were discovered whilst people were trying to answer the initial question, are useful, meaning they give one information about, for example, the homotopy groups of spheres. Какой вопрос необходимо ответить в случае общего ЦДБ комплекса? Ни на какой. Значит, идея в том, что мы начали с многообразия и задали вопрос, когда многообразие границы другого многообразия. Значит, потом стали думать, а когда действительно. И, значит, по ходу дела открыли какие-то инварианты. А вот эти инварианты, они уже имеют вид теории гомологии, и, соответственно, имеют смысл для произвольных CW комплексов. So these new invariants have applications beyond the initial question. When is something the boundary of something? Можно спросить, в чем идея доказательства этого факта про многообразие в сложную сторону? Ну, в ту, которая не меньше идея. Ну, про это будет первые, в общем, там первые несколько занятий, они будут, ну, не то чтобы заточены на ответ на этот вопрос, но будут содержать некоторую технику, которая, в частности, отвечает на этот вопрос. Вдруг предполагаешь, что мы это уже знаем? Нет, вопрос был в том, значит, а почему это так, и, значит, я сказал, что это мы изучим. Про что это
Почему если многообразие край, то его... Наоборот. Почему если все его числа нули, то оно край? Потому что гомоморфизм Гуревича негативный. Значит, Что это значит, будет понятно. да, и самое главное, почему? Ну, что такое гомоморфизм Гуревича, я думаю, что можно догадаться, вот почему... Непонятно откуда, куда, почему он не... Так, ладно, хорошо, давайте значит, на этот вопрос будет дан подробный ответ, значит, но не сию секунду. Okay, so today we'll talk about one of these invariants, and we'll see how it's related to the initial question. Today we'll talk about the non-oriented Bordism theory. Now, what is it? Now, suppose we have a CW complex, and we want to define the non-oriented Bordism group of X. Now, the definition is as follows. I will write the definition, and then I'll explain what the definition means. I've written the following thing: singular and manifolds by some equivalence relation. This is completely meaningless. What is a singular and manifold, and what's the equivalence relation? Into X. Yes. So let's explain these words. A singular manifold is just a continuous map from
from a smooth compact manifold with no boundary into X. Of dimension n, yes. Now, now we need to define the equivalence relation. Two couples M1F1, M2F2 are equivalent if and only if there is a manifold W of dimension 1 higher. And yes, smooth compact. And by the way, it's important that I write smooth. The same question makes sense for other types of manifolds, but the answers will be different. Smooth compact. Well, this time I don't make the assumption that there is no boundary. There is a manifold W of dimension 1 higher and a continuous map from W to X such that the boundary is the disjoint the disjoint union M1, M2, and on the boundary, the map is the map capital F is the disjoint union of F1 and F2. Does this make any sense? The first before I make any remarks, I want this math frac. It's supposed to be a fructuous character, which I don't know how to draw. So anyhow, so I want this fructure n of X to be a group. And I take the disjoint union as the group operation. Does this make any sense? If it doesn't, please ask. Well, just very briefly, if I have a couple like this and a couple like this, I can define the disjoint union of the maps F1 and F2 from the disjoint union M1 disjoint M2 to X. This is associative, and in order to
the operation before we pass to the equivalence classes is associative. Now, in order to check that the operation is still associative after we pass to the equivalence classes, we need to be able to glue two manifolds with boundary along a union of boundary components, and this if everything is smooth. And this requires some work, but hopefully you've seen this in the smooth manifolds course in year 2 or elsewhere. Значит, еще раз, что нам нужно для того, чтобы проверить, что у нас получается вдоль объединения каких-то компонент границы. Значит, я утверждаю, что это либо было в курсе гладкие многообразия, либо не очень сильно отличается от того, что там было. Ну и, соответственно, склеить непрерывное отображение, но это уже гораздо проще, потому что здесь нам даже гладкие многообразия не нужны, это общая топология. Ну, нам нужно... Нет, обратимся как раз... Well, it's a very good question. It's a very good question. Normally, the trickiest part is having inverses. So what's the inverse of every element is the inverse of itself. Why? Well, because if I have a map from M to X, I get a map from M cross 0, 1 to X. Just project first and then go to X. Does this make any sense? So every element is the inverse of itself, and this is something which happens in the non-oriented case, and in the oriented case this doesn't happen, which makes the oriented case more difficult than the non-oriented one. Well, another good question. What is the identity element of this group operation? Semyon. Are there any suggestions? Well, we have formally to add empty set to any dimension. Not formally. The empty set is an n manifold for every n. It's it's very convenient to consider the empty set as an n manifold for every n. So it's a manifold, but it doesn't
it doesn't have a dimension, meaning we can take the dimension to be whatever we want it to be. Okay. So now every space or even every set has a unique map to a one-point space. If we take x to be a point, we get the Bordism group the Bordism group of dimension n. The elements of this group are smooth n manifolds with the following equivalence relation. Smooth n manifolds with this equivalence relation. Two manifolds are equivalent if there is another manifold W of dimension n plus 1 such that the boundary is M1 disjoint M2. And this is quite close to the original question. The original question, I've run out of water. Nothing can live without water. So I'll get some water and I'll be back. Okay. Now we want to study this this group for an arbitrary x, and now we'll reduce this this question to a question in homotopy theory. Now,
Another question which is related to our first question is what is this group? Fraktur n of x. What is it? And the answer, which we'll hopefully see today, is this. Now, let's look at the answer. Does this make any sense at all? Yes. Now, we'll see what this means. But what does this mean? X plus is x plus a point which lives somewhere far away from x. Now, Pn plus k is the n plus kth homotypic group. Now, what is MO of k? And by the way, what is the limit? The limit with respect to which maps? We'll see this in a moment. But before we prove this, let's see the point of this the point of this statement. The point of the statement is that n of x is not just a group. Well, it's obviously functorial in x, but it's more than that. The sequence of these groups for all n form a homology theory, which means it's not just a sequence of functors from topological spaces to abelian groups. This sequence also has some nice properties which are similar to the properties of the usual homology theory, such as the excision property, the Meyer-Vietoris sequence, and so on and so forth. So I will not dwell on this now, but later we'll recall spectra and homology theories and cohomology theories. Okay, now what else? Если мы знаем это утверждение, то мы Нет, ну, нам еще нужно сосчитать гомологию точки. Комплексные бордизмы тут тоже несложно определить с точки зрения, что это теория гомологии, надо посчитать две точки. Вот, и более того, стабильные гомотопические группы тоже несложно определить таким же образом, но значит, посчитать их несколько сложнее. Самый простой. Да, это мы получим.
Вот, и более того, значит, аналогичное утверждение имеет место в ориентированном случае, и, значит, и оно даже выглядит похоже, только вместо Штефеля Уитни нужно еще рассматривать Мондрягина. Anyhow. Что? По-моему, не вместо, а вместе. Вместе, да, вместе, правильно. Anyhow. Yes. So another thing which follows more or less from the definition. The n lowest star of the point is a graded ring. Now, what's the multiplication operation? Well, it's just the Cartesian product. And by the way, what's the identity of the multiplication operation? One. Правильно, точка. Yes. Я просто не слышу. Это был не жест, типа синтезирует. Okay, let's under the cohomology theory, which not the homology, but the cohomology theory, which one obtains from the Thom spectrum MO, which we'll see momentarily, is in fact multiplicative, meaning it takes values in not just in graded abelian groups, but in graded rings. Можно дурацкий вопрос? У нас x с отмеченной точкой связано или просто... Нет, здесь нет. Значит, здесь x без отмеченной точки. Или вообще Нет, x CW комплекс. Значит, x CW комплекс просто. Значит, дальше возникает вопрос, а вот, значит, как действительно у нас, значит, есть, то есть, смотрите, когда мы здесь берем предел, значит, мы работаем в категории с отмеченной точкой, потому что плюс. Но сам x при этом никакой отмеченной точки не имеет. Значит, мы буквально там, на следующей неделе повторим, значит, вот эти вот, значит, спектры и, значит, теория гомологии, приведенные, не приведенные, как они получаются одни из других. Значит, получается, из теории для из неприведенной теории для всех пространств можно сделать приведенную теорию для пунктированных пространств. А можно сделать приведенную теорию для непунктированных пространств. И все это перерабатывается одно в другое. Вот мы это все изучим. Вот раз вопрос. Если у нас действительно не связаны, тогда напряжение Что из этого? в точку, да. Что, если у нас x две точки, что из этого единичное выражение? Так, вот, да, значит, если чего? Пусть x это две точки. Значит, пусть x это две точки, Что да. тогда единичный элемент по умножению? Так, значит, хороший вопрос. А вот, значит, как вы думаете? Сейчас это же они... Мы уже...
Значит, у нас m варьируется. У нас m может быть произвольным. У нас, вот, если мы фиксируем x, m может быть произвольным. Это понятно, да. Вот, значит, что такое единичный элемент? Ну, значит, точно такой же, как был, значит, только что. Именно, значит, что у нас? Они эквивалентны, два отображения точки в две разные точки x. Почему точки? Значит, еще раз, у нас, значит, x, если x мы возьмем две точки, значит, у нас, значит, единичный элемент, значит, будет все равно, значит, пустое множество, запятая, значит, единственное отображение из пустого множества в две точки. Сейчас, мне кажется, какой-то misunderstanding происходит. Смотри, вот в гомологиях нет умножения в произвольном пространстве. В теории, ну, в неориентированных кобордизмах в x нет никакого умножения. Да. Есть структура модуля над... Да, правильно. Да. Значит, смотрите, значит, важная такая штука. Мы сейчас изучили теорию гомологии, которая получается из спектра там тра-ля-ля. Сейчас мы про это поговорим. А есть еще теория когомологии, которая получается из того же спектра. Так вот, в когомологиях умножение есть, а в гомологиях его нет. Есть коумножение. Значит, сейчас, в гомологиях есть коумножение. Вот с этим, значит, с этим там, по-моему, проблема. Нет, ну это, ну как, в обычных гомологиях. Там, в общем, значит, у меня такое ощущение, что там отображение в ту сторону. Нет, ну как, вот у вас в обычных гомологиях есть коумножение. Нет. Там, значит, ну хорошо, давайте после. Нет, это то же самое, что сказать, в когомологиях есть умножение. Нет. Значит, Семен, это все над полем. Я что-то не очень понимаю, но можно его построить. Там-то можно по фотографии получить. Значит, смотрите, значит, над кольцом, не над полем, в теореме Кюнта, значит, нет изоморфизма, стрелка для гомологии в неправильную сторону. Ну, хорошо. Okay, but anyway, there is no product on fracture n of x for an arbitrary x different from a point, but there is a product structure on n upper star of x, and which we haven't defined yet. But we will, and we'll also explain where it comes from. Извините, на всякий случай, тайминг 14:20 сейчас. Так, хорошо, первая пара закончилась. Сейчас уже начался перерыв. На всякий случай, будет какое-то время запасти, чтобы все перетащить. Во-первых, чтобы все это перетащить, это отдельный вопрос. Вы там это повторно запустить. Это там тоже требует там. Хорошо. Да, и чтобы Ваня поел, тоже не нужно забывать. Хорошо. Какое-то время можно, но. Хорошо. Значит, ну, в принципе, мы можем сейчас прямо сделать перерыв. We are supposed to make a break soon, and why not now? Надо, мне кажется, большими буквами написать 306 на доске. Yes, so next. Нет, но самое главное, что это сходится. Иногда не сходится, но это сходится. So the next class will be in room 306. Но при этом правда, что вот от x это модуль над кольцом точки. Да. Ну, как в обычных, значит, там гомология это модуль над когомологиями. Саш, значит, добрый день. Нам нужно как-нибудь, значит, обсудить, значит, вашу дальнейшую деятельность.